Halo, namaku Andy. Bagaimana kabarmu? Hello, my name is Andy. How are you? Let's talk about the Indonesian language. Bahasa Indonesia. The Indonesian language, known locally as Bahasa Indonesia, is the official and national language of Indonesia, serving as a unifying linguistic force in the world's largest archipelago. It is a standardized form of Malay, an Austronesian language that has functioned as a lingua franca across the region for centuries due to its accessibility and widespread use in trade and communication. With over 280 million people, Indonesia is the fourth most populous country globally, and over 97% of its population speaks Indonesian, making it one of the most widely spoken languages in the world. The language has evolved through significant influences from regional languages like Javanese, Sundanese, and Minangkabau, as well as foreign languages such as Arabic, Dutch, Portuguese, and English, resulting in a rich and diverse vocabulary. Indonesian is written in the Latin script, based on Dutch orthography, and follows a subject-verb-object, or SVO word order. It lacks grammatical gender and case markings, contributing to its relative simplicity. Recognized as one of UNESCO's official languages in 2023, Indonesian's root trace back to Old Malay, used by the Srivijaya Empire, and it was formally declared the national language in the Youth Pledge of 1928, symbolizing its role in uniting the nation's diverse cultures and ethnicities. The Indonesian people are a diverse and multicultural population united by their identity as citizens of Indonesia, the world's largest archipelagic nation. With over 270 million people, Indonesia is the fourth most populous country globally, comprising more than 600 ethnic groups, the largest being the Javanese, with 40%, and Sundanese, with 15%. Approximately 95% of Indonesians are of native Indonesian or Austronesian and Melanesian descent, while the remaining 5% have mixed or foreign ancestry such as Chinese, Arab, Indian, or Indo-European. This ethnic diversity is mirrored in the country's linguistic landscape, where most Indonesians speak both the national language, Bahasa Indonesia, and a regional language. Culturally, Indonesia is a tapestry of traditions, religions, and customs, with Islam being the predominant faith, alongside Christianity, Hinduism, Buddhism, and indigenous beliefs. Indonesian cuisine, known for its vibrant flavors and regional variations, and its architecture, which reflects a blend of indigenous and foreign influences, further highlights the nation's rich heritage. Despite its diversity, Indonesia is bound by a shared national identity, forged through centuries of history and the unifying principles of Pancasila ideology. Indonesian culture is a vibrant and diverse tapestry shaped by the country's rich history, ethnic diversity, and geographic complexity. It encompasses a wide array of traditional arts, crafts, music, dance, and culinary traditions, many of which have gained global recognition. UNESCO has acknowledged several elements of Indonesian culture, such as intangible cultural heritage, including wayang, or shadow puppetry, batik, or traditional textile art, keris, ritual dagger, gamelan, traditional orchestra, angklung, bamboo musical instrument, pencaksilat, martial art, and the pinisi, or traditional shipbuilding. Traditional dances like the Saman and the Balinese dance, as well as festivals and rituals, reflect the deep spiritual and communal values of Indonesian society. Indonesian cuisine, celebrated for its rich flavors and diversity, features iconic dishes such as rendang, satay, nasi goreng, soto, and gado-gado. Traditional houses, varying across regions, showcase unique architectural styles influenced by local customs and environmental conditions. This cultural richness, rooted in centuries of indigenous traditions and shaped by Hindu, Buddhist, Islamic, and colonial influences, continues to thrive as a source of national pride and identity. In the next part, let's listen to the beautiful sounds of their language. Numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Greetings and phrases. Selamat datang. Hai. Halo. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Bagaimana kabarmu?
Aku baik-baik saja. Kamu bagaimana? Lama tidak bertemu. Siapa namamu? Namaku. Asalmu dari mana? Aku dari... Senang bertemu denganmu. Apakah kamu bisa berbicara bahasa Indonesia? Ya, tidak. Terima kasih. Sama-sama. Aku cinta padamu. Aku mengerti. Aku tidak mengerti. Permisi. Maaf. Tolong. Vocabulary. Aku, saya, kamu, Anda, dia, kita, kami, kalian, mereka, ini, itu, di sini, di sana, ayah, bapak, ibu, mamah, kakek, nenek, kakak, adik, anak, orang, laki-laki, perempuan, teman, sahabat, kawan, guru, murid, siswa, mata, telinga, hidung, mulut, gigi, kepala, rambut, muka, wajah, tangan, kaki, anjing, kucing, babi, sapi, domba, kuda, tikus, ayam, burung, ikan, bunga, rumput, pohon, daun, buah, merah, biru, kuning, hijau, putih, hitam, nama, siang, malam, tahun, matahari, bulan, bintang, api, air, udara, tanah, bumi, langit, laut, gunung, hutan, kiri, kanan, tengah, dan, jika, kalau, karena, tua, baru, muda, berat, ringan, berdiri, duduk, dingin, panas, jauh, dekat, beli, jual, mandi, banyak, sedikit, bagus, baik, buruk, jelek. The Universal Declaration of Human Rights. Pasal 1. Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Pasal 2. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain. Di samping itu, tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum, atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan, atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain. Pasal 3. Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan, dan keselamatan individu. Pasal 4. Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan. Perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang. Pasal 5. Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya. Pasal 6. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana saja ia berada. Pasal 7. Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu. Pasal 8. Setiap orang berhak atas bantuan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan pelanggaran hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang Dasar atau hukum. Pasal 9. Tak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang dengan sewenang-wenang. Pasal 10. Setiap orang dalam persamaan yang penuh
berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya, serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.